like children's ministries, helping people with food, singing ministry. Every ministry fits in it, but the highest priority is reaching the masses. यदि हामी साँच्चै नै संसारलाई जित्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ भनेदेखिलाई सबै प्रकारको सेवाकाई गर्नुपर्छ हामीले जानुहुन्छ त्यति सबै प्रकारको सेवाकाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ Like this trip, this moment right here, यो यसपालिको यात्रामा चाहिँ if I can influence you यदि मैले तपाईँहरूलाई साँच्चै नै असल प्रभाव पार्न सकेँ to consider being a missionary or a church planter, आज तपाईँ चाहिँ एउटा मिसनरीको रूपमा एउटा चर्च स्थापकको रूपमा it fits my North Star, it fits my goals. तपाईँ चाहिँ मेरो उद्देश्यसँग मेल खानुहुन्छ र तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ And not everybody will be a missionary. God decides that. सबैजना त मिसनरी हुन सक्दैन तर पनि परमेश्वरले विशेष गरी बोलावट दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू But to answer her question about 17, 18, र तपाईँको प्रश्न अनुसार चाहिँ 17-18 वर्ष been to maybe 20 countries. 20वटा देशहरू मात्रै घुम्नु भएको छ Would you believe the scariest country I've ever been? मलाई थाहा छ मलाई सबैभन्दा डर लागेको देश कुन हो North Korea. नर्थ कोरिया पनि पुग्नु भएछ Not south, north. नर्थ कोरिया For 4 days. 4 दिन बस्नु भएछ किम जोङको अन्डरमा But we couldn't go in as pastors. अनि उहाँहरू चाहिँ त्यसरी तपाईँको थाहै छ नर्थ कोरियामा त्यसरी सेवाकाई गर्न मिल्दैन We were businessmen. एउटा व्यापारीको रूपमा जानु And we were checking on our investments. It was a missionary undercover. उहाँहरूले चाहिँ के अरे त्यो लगानी गर्न हिसाबले जानुभयो तर उहाँको भित्री उद्देश्य चाहिँ के हो त्यहाँनिर मिसनरी Scariest time of my life. एकदमै डरलाग्दो समय हो एकदमै डरलाग्दो Every day, the head of security in that state was with us. हरेक दिन चाहिँ उहाँहरू जहाँ जहाँ जानुहुन्छ सबैजना त्यो त्यहाँको सेक्युरिटीहरू सरकारले पठाएको सेक्युरिटी We crossed into China, into North Korea, चाइनाबाट उहाँ नर्थ कोरिया जानुभएछ and at the border, they take your passport. बोर्डरमा चाहिँ उहाँले उहाँको पासपोर्ट राखिदिनु Now, if you know anything about passports, you don't give your passport away. तपाईँलाई चाहिँ त्यो पासपोर्ट तुरुन्तै दिँदैन थियो They took my passport, र मैले पासपोर्ट दिएँ and they drove us about 2 hours in. त्यसपछि उहाँ 2 घन्टा जति यात्रा गर्नुभयो Beautiful country. नर्थ कोरिया साँच्चै नै एकदमै सुन्दर छ The trees and mountains. Beautiful. लाइक नेपाल जस्तै होइन रुखहरू पाहाडहरू But where they took us to a hotel that was maybe 80 years old. 80 वर्ष लगभग पुरानो होटलमा लगेर उहाँलाई राखियो And we walked into the room, र उहाँहरू त्यो रुममा जानुभयो very dirty, एकदमै खराब थियो है। maybe never cleaned. कहिले पनि सफा नगरेको जस्तै देखेको थियो But listen to this. तर यो कुरा सुन्नुहोस् In the room तर त्यो रुममा were cameras and microphones. त्यो हरेक कोठामा चाहिँ क्यामेरा र माइक्रोफोन हुन्थ्यो And they don't care if you know. तपाईँलाई तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि उहाँहरूले वास्ता गरिरहेको छ जस्तो लाग्दैन So in the room there was one of those big old TVs, like very thick. त्यहाँ चाहिँ एउटा रुममा हरेक रुममा चाहिँ ठुलो पुरानो खालको पेट ठुलो भएको टिभी होइन Where the sensor is, you could tell they drilled it out and it was a lens, like a camera lens. तर त्यो टिभीको बिचमा उनीहरूले ड्रिल गरेर चाहिँ क्यामेराहरू फिट गरेको हुन्छ So I took some pants out of my suitcase and I put it on the TV. मैले मेरो पेन्ट निकालेर त्यो टिभी माथि राखिदिएँ Maybe within 5 minutes, र 5 मिनटभित्र के भयो knocking on my door. सेक्युरिटी And they walked in. They didn't wait for me to answer. They just did that and they walked in. नक गरेँ तर खोलेर आफै खोलेर भित्र पसेर And so a lady was, she took the pants and she put them on the bed. कराएर अनि त्यो पेन्ट चाहिँ निकालेर राखेँ And then she walked out. त्यसपछि गयो The phone, फोन पनि big. ठुलो थियो And you can tell there was a speaker. त्यहाँनिर चाहिँ स्पिकर पनि थियो फोन It was a horrible job, the way they cut it and put the speaker. एकदमै यो चाहिँ होइन एकदमै गाह्रो काम त्यो चाहिँ तपाईँको फोनलाई पनि काटेर त्यहाँभित्र स्पिकर फिट गराएको And they were listening to our conversation. ताकि त्यहाँ कोठामा के बातचित हुन्छ सबै सुन्दैन And they don't care that you know. है
उनीहरूले वास्तै गर्दैन थियो तपाईँले त्यो के गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा दिँदैन थियो अरे उनीहरूले खाना पाए जस्तो गरेर भन्थ्यो So just a few doors down from our room, र केही ढोकाहरू केही कोठाहरू तल चाहिँ there's men with headphones, त्यहाँ एउटा मान्छे चाहिँ हेडफोन लगाएर बसिरहेको थियो and they have the old, like they plug it in and they put it here and they plug it in, put it there, and listening to conversations. सबै रुममा जो मान्छे बस्दै त्यहाँ चाहिँ जोइन गरेर त्यहाँको सबै कुरा सुन्ने गर्थ्यो Scary. एकदमै गाह्रो But I met real Christians in North Korea. त्यहाँ पनि मैले एउटा एकदमै साँचो रूपमा प्रभुलाई विश्वास गर्ने क्रिस्चियनले भेटाएँ So what happens is they escape North Korea to go into China. नर्थ कोरियाबाट उनीहरू वास्तवमा भाग्न चाहन्थे चाइना जान And चाहन्थे what happens is they get saved, they get the gospel, र त्यो समयमा उनीहरूले चाहिँ सुसमाचार पाएर उनीहरू भागे and then they sneak back into the country. र तिनीहरू चाहिँ फेरि आफ्नै देशमा फर्केर आए After they've already found freedom, र उनीहरूले अगाडि नै त्यो स्वतन्त्रता पाइसकेका थिए they go back into the फेरि country उनीहरू आफ्नो देशमा आए to witness to their family. ताकि आफ्नो परिवारलाई सुसमाचार सुनाउनु। And almost every time the family will turn into हरेक पटक चाहिँ उसको परिवार पुलिसले पक्रिरहन्थ्यो prison camps and jails for Christians.